Okay, auf jeden Fall. Ich will jetzt tatsächlich mal eben, weil von Rusty ist ein Video online gekommen, vor einem Jahr anscheinend. Und das gucken wir uns einfach nochmal kurz aus Nostalgiegründen an, weil es geht um Elden Ring. Elden Ring ist immer gut. Und zwar Top 15 Optional Bosses you missed in Elden Ring. Das schauen wir uns jetzt an, weil da interessiert mich, ob ich diese 15 optionalen Bosse gemacht habe. Auf dem Titelbild war reagiert, was eigentlich kein optional, also klar ist der optional, aber es ist ein Fragmentträger. Also so optional ist er jetzt nicht, wenn man das Game etwas ernst nimmt. Den sollte man schon machen. Vor allem ist das voll der Meme-Fight, weil er einfach ist. Aber wir gucken mal rein. Der Kanal ist, was habe ich gerade gesagt? Rusty oder so heißt der, ne? Aber ich kann runterscrollen. Rusty. Gerne mal vorbeischauen. At the time that I'm doing this video, I've put over 150 hours into this game already. Now, before anyone voices concern for my sleep schedule, 150 hours over 12 days actually isn't as significant as it sounds. It's only, let's see, a little over 12 hours a day. Die sind einfach nur asozial, die Viecher, ey. Ich hasse die. Okay, I don't have an Elden Ring problem. Okay? Whether we're focusing on combat, environment design, or world building, Elden Ring has fulfilled and exceeded all of its promises. True. It's a game that over-delivers. Braucht ihr eigentlich Untertitel? Sorry, habe ich jetzt gar nicht gefragt. Sind hier Leute, die englischer Sprache nicht so mächtig sind, dann machen wir die Untertitel gerne an. Okay, die sind automatisch erzeugt, dann nicht, die sind scheiße. In Dann just müsst ihr about einfach. every aspect it can, and it outclasses any Souls game FromSoft has ever made. But Oh, schwierige Aussage. Ich stimme aber tatsächlich zu, also was die Lore und sowas angeht. Ich bin auch, also Elden Ring ist bei mir ganz weit oben, was die Souls-Games angeht. Ich habe aber auch Bloodborne nicht gespielt, muss man dazu sagen. Keinen Teil. Deswegen, vielleicht deswegen. Viele Leute sagen, Bloodborne ist deutlich weiter oben. one aspect that impressed me Der ist ein geiler Boss. Alle von denen. Die finde ich alle geil. Die sind super geil. particularly was the variety of its boss fights. Super Rarely schön. ever do these bosses Die feel sind ein repetitive, Meme, Alter. and even recurring encounters like the Crystallians or the Burial Watchdogs have a few different variants, each with their own movesets. Die that Crystallians sind require a geil. slight- Also die Crystallians, weil die geben immer die Klangperlen. Also die geben auf jeden Fall die erste Klangperle, die du brauchst. Das ist halt das Geile. Und die geben auch sonst echt gute Items. different strategy. I'm ranking these bosses based off of how fun and memorable they felt to fight, general creativity, maybe how significant their item drops are, as well as just Okay. whether or not they're worth seeking out and fighting yourself. On my number 15 spot is the Death Bird. What makes this boss one of the more unique Welcher? encounters Da is gibt's that voll you can viele. only access this boss fight during the nighttime. Ja. I didn't immediately figure that out, and yes, I feel stupid for it too. And if you feel Das Asoziale ist, wenn du das nicht weißt, dass es die gibt und vor allem wo die sind, weil das weiß ich heute auch nicht, dann dann switcht auf einmal das Game auf Nacht und auf einmal steht so ein fucking Boss irgendwo neben dir und macht dich kaputt. Das ist richtig, und die sind echt heftig, die Deathbirds, die sind krass. Da gibt's also vor allem der in den Consecrated Snowfields, der ist frech, Alter. feel the exact same way, then hey, join the council. We could be dipshits of the round table together. Having certain encounters only spawning during certain times of day is another addition in Elden Ring that makes the world feel as alive as it does. The design of the boss itself is pretty cool. Its brain skull thing Der looks hat mich like it richtig headbutted itself erschreckt through a letzte Mal. mirror after one too many bad hair days. And the fact that it pretty much feels like you're fighting a reanimated museum exhibit because this thing is practically a giant fossil. Just watch out for the Death Bird's big sister in the mountaintops area, the Death Right Bird. In case Ach stimmt, das ist Death Right Bird. Okay, sorry, ist kein normaler Deathbird. Dann erklärt das einiges. Der ist heftig, aber der gibt auch ein geiles Item. Der gibt den Death Ritual Spear und den habe ich aktuell. Den spiele ich mit meinem aktuellen Playthrough. Beziehungsweise mit meinem Hauptcharakter, mit dem spiele ich den Speer. Der ist geil. Warte, die einzigen Spiele, die ich in Richtung Souls-like gespielt habe, war Ghost of Tsushima. Habe ich nicht gespielt. Und Star Wars Jedi Fallen Order habe ich angefangen, fand ich nicht gut, das Spiel. Vielleicht habe ich es aber auch nicht lange genug gespielt, keine Ahnung. Der Combat war nicht gut. Hat mir nicht gefallen. the constant lingering pools of fire it leaves everywhere isn't annoying enough, all of its attacks now deal frostbite damage. Being a fly in Miyazaki's office during this conversation, I'm sure would have been a treat. Hey, you remember that kinda memorable but not really bird boss we threw around the game like 4 times? What if we gave it wizard powers and wings made of abyssal space magic? And a vor allem shitload hat of der echt HP. I sat viele, here in this chair for der hat echt viele Moves, die dich komplett one-hitten. Scheißegal, wie viel HP du hast. Das ist echt fies. Also sein Flugmove tötet dich. Dieser Scheiß-Move, wo der seine Flügel ausbreitet und dieser ganze Kikifax auf dich niederregnet, ist auch heftig. Das ist schon krass. Ja, guten Appetit, Babschlumpf.
Ich wünsche dir guten Hunger. Was gibt's denn Leckeres? For a good 10 minutes in the middle of a moral dilemma of whether or not I should pay lip service to a boss I technically haven't even beaten yet. But this game is 5 days old as I'm typing this, and someone has to pay my student debt. I'm sure the boss gets much easier once you figure out the patterns because, of course, that's how Souls games work. But you'll have to forgive my lack of patience for all the times I tried to roll out of the way and kept getting stun-fucked by the lingering fire on the ground that I could have sworn disappeared 10 minutes ago. I'm surprised some of this shit didn't come with me when I teleported back to the hold. Imagine being a fly trapped in a really small room with a very playful puppy. This is what it feels like to fight the ulcerated tree spirit. This is one of those fights where I personally believe the hitbox accuracy really shines in Elden Ring. Half of its attacks are liable to fly right above your head if you're close enough to it, and the only attack you consistently have to worry about is when it takes an inhale and starts breathing piss fire down on the floor. You have the option to fight one of these Piss fire, Alter. Things extremely early if you use a stone sword key on the gate next to ja, the ich wollte sagen, der ist nämlich am Anfang des Games, wenn du startest und hast den Stone Sword Key benutzt oder ausgewählt am Anfang, kannst du direkt dahin und dann hast du den auf Level 1, diesen Boss unten, wenn du dieses scheiß Jump'n'Run gemacht hast, dann, warum sitzt da oben? Ja, hat jemand mein TikTok gesehen. Sehr schön. Das Schlimme an dem Boss ist, den gibt's ja mehrfach. Den gibt's auch als normale Monster. Und das Schlimme an dem Boss, den er jetzt gerade zeigt, ist, dass der in einem kleinsten Raum passiert, wo du die ganze Zeit von dem Viech rumgeschoben wirst. Und das ist halt eine Katastrophe. Also der war nicht gut designt in dem Bereich. Muss man sagen. Graveyard Grace, but there's some pretty complex and also pretty terrifying platforming you have to do to get there. The game is nice enough to place a stake of Marika right before the boss. Der war echt Pain das erste Mal. Ist so. Alter, Katastrophe. Also nicht, was heißt das erste Mal? Ich finde den immer noch Pain. Scheißegal, wie overlevelt ich bin. Ich hasse diesen Boss, Alter. But make sure you're prepared to take it down, because readjusting your equipment means respawning at the last side of Grace and taking the whole trek back down. Du musst den ganzen Scheiß nämlich wieder laufen, wenn du nicht beim Stake of Marika spawns. Internal monologue will take over, and you'll start thinking of all the preparations you could have made, but the stubborn side of you is like, nope, I'm not walking back all the way down here. This fucker's dying right now. This boss is also the owner of one of the most broken strategies out there for any boss. Staggering it during its transition into Phase 2 can freeze the AI. Stimmt, das habe ich bei Maxim mitbekommen. Wenn du dem einmal zu viel Damage machst in seiner Transition, dann ist der einfach gefreezed und macht nichts mehr. Das haben die irgendwie nicht gefixt bekommen. Ich glaube, es ist immer noch nicht gefixt. For a whole 8 seconds Aber mein before Gott, it wakes up es and starts so wenig attacking Bugs, again. If you're strong enough, you can easily kill it or bring it near death during this time. On my number 13 spot is the Valiant Gargoyle fight. A lot of people may not share my opinion on this one, because these end up being treated as basic-ass enemy encounters the game just expects you to deal with in the late game. Fighting one gargoyle isn't that exciting for the most part. You're basically clashing with one of the black... Aber ich finde die generell trotzdem schwer. Also das sind starke Bosse. Auf jeden Fall die Gargoyles. Ich finde die echt fies. Und vor allem, die sind jetzt in Anführungszeichen optional, weil dadurch kommst du ja in ein anderes Gebiet, wenn du danach gehst. Blackblade Kindred's distant cousins that doesn't give a shit about his physical health and only shows up to family reunions to eat all the chips. The fight suddenly becomes 10 times more exciting when Miyazaki looks down and yells, "Hey, boner breath." Yeah, there's 2 of them now. Fight 2 of them because I fucking said so. If you withhold your spirit summon until the second gargoyle and then call forth the ancestral arrow spam machine, it can actually turn into a pretty fun 2v2. Sadly, I didn't get to experience this phase for long because I was so over-leveled for this fight that they were only both in play for a grand total of 7 seconds, but I guess that's another one on my list I can come back to in the next run. Also ich habe die auch gemacht, wo ich schon relativ hochgelevelt war. Der ist zu heftig, weil du spawnst einfach da relativ früh in deinem Spielverlauf, kannst du da hinkommen, wenn du zu dem Beast Clergyman, wie heißt der denn? Ich habe den Namen vergessen. Zu dem Typen, den du die Death Roots geben kannst. Da kannst du sehr früh hinkommen und dann steht das Ding da einfach. Dann attackst du den einmal, kommt eine Bossleiste und der one-hittet dich auch, selbst wenn du Level 200 bist, Alter. On the list is Blackblade Kindred. I don't know what it is about everyone in Elden Ring taking an entire human lifespan just to swing a goddamn weapon, but no one stands as a better example of that than the Blackblade Kindred. You can spend as long as you want grinding for levels, but the only way to reliably put these guys down is to just get to work and start memorizing those attack patterns. I would not recommend going after these guys before you've at least reached Lane Dell, and even then, most of their attacks are capable of two-shotting you no matter what level you are. Auch one-shotting. Is somewhat cheesable if you play around the 2 platforms beside the staircase due to the boss AI shitting itself whenever it has to walk on something more complicated than a flat surface. You'd think this thing would have trouble keeping itself upright with... Unofficial Jesus 8, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream und herzlich willkommen im Irrenhaus von mir. All the leg days it's neglected, so any reason it... Jetzt
kann ich hier auch noch supporten. Was heißt das? Was heißt auch noch supporten? Ist bei TikTok auch supported. So gehört sich das. Oder bei YouTube. Leute, alle, die hier sind, schaut gerne bei YouTube vorbei. Ich habe ein Video hochgeladen. Man würde es kaum glauben. Can keep up with Torrent is one that goes far above my head. There are no heroes when it comes to this boss, but only a coward would catch him taking a cozy nap and shove a comet of light up his ass Soulstream style. Yeah, you can probably one-shot anything with this as long as you have the right build and the boss is a heavy sleeper, but if you do that, you miss out on an otherwise pretty fun fight once you get the sagen, patterns. Comet Azur ist halt langweilig. Habe ich nicht einmal benutzt. Ich habe den Spell jetzt erst, und das ist also ich bin bei NG plus 4 oder so, habe den jetzt erst geholt, den Spell. Ich werde ihn nicht benutzen. And they drop some pretty dank weapons too, which is always a plus. Taking the number 11 spot is Mog, Lord of Blood. Der zählt sogar Mog als optionaler Boss. Ich sehe das anders, muss ich sagen. Weil, also, wenn es Storyline, klar ist, also, wenn es danach geht, ist jeder Boss, den du machst, optional, den du nicht brauchst, um das Game zu Ende zu führen. Weil dann brauchst du echt nicht viele Bosse. Du brauchst eigentlich dann nur Godric für die Rune. Dann machst du, also selbst Renala ist dann optional. Du brauchst ja nur 2 Great Runes, um überhaupt in die Stadt zu kommen. Das heißt also, dann sind viele Bosse optional theoretisch. Aber das ist ein Fragmentträger, der sehr große Story dahinter hat. Also ich finde den nicht optional, muss ich sagen. Also gerade Moog, den normalen, den richtigen Moog. Den nicht. Den Sewer Moog, den kleinen, unten im Tal, also in den Sewers, den okay, der ist optional, definitiv. Aber Moog an sich würde ich nicht sagen. Finde ich nicht optional. Aber das sehe ich halt anders, weil er schon selber sagt, es ist ein Demigod. Ne? Der ist eigentlich nicht optional, meiner Meinung nach. Spends half his time in the fight giving you one of the saddest attempts at a Beyblade attack I think I've seen so far. He really does try to spin to win like the pros, but runs out of juice after the second swing. It's like watching someone trying to start a lawnmower. Most of his moves... Vor allem ist Moog echt nicht schwer. Ich finde den nicht so schwer, den Boss. Ich habe 2 Tries gebraucht, weil ich das erste Mal seinen Nihil-Move nicht verstanden habe. They're kinda cool on their own, but they savor of anticlimax once you remind yourself you're fighting one of the game's feared demigods. This dude's palace has enough cheap garbage in it for me to fill a notebook on why blood loss is a bullshit fucking status ailment, so when Mog decides to use that ailment as a gimmick, it gets a little under my skin, no pun intended. It's not like the game is keen on hiding it or anything, it's in the dude's name. You knew the box you were opening with this dickhead as soon as you laid eyes on the blood moat surrounding his castle. Der sieht so geil aus, dieser Boss, ne? Das ist einfach geil, also generell fast alle sehen einfach geil aus. And the fight is still pretty fun. His attacks actually take some timing to dodge through, and the one move where he reaches through a portal and pops an ethereal pimple that spews fire, that one's pretty neat. That one's cool. I don't know, it's just sort of weird to see a demigod boss where the coolest thing that happens is you shotgunning your flask like an insecure frat boy because you thought you were too good for that crystal tier in the second Church of Marika that walkthrough told you to get. His second phase gets slightly more interesting. His melee swings have cool red tints to them now, but his moveset doesn't ever radically change. Don't get me wrong, it's on this list for a reason. It's still a pretty badass fight, but I don't know, man. Considering his status, this one felt kind of underwhelming. Wie oft hat er den gemacht? Er hatte gerade noch die Klinge von Dings dabei. Von Malenia. The full-grown falling star beast is a full-grown pimple rubbing against my inner thigh during basketball practice. This is one of those bosses that just don't really care what level you are. It's still gonna two-shot you with its giant spiky tail and then proceed to finish whatever combo it was busy doing breakdancing on your corpse while you're just trying to respawn. It does everything from fire magic beams from its centipede. Den fand ich richtig cool, den Boss. Keine Ahnung warum. Ich fand den richtig geil. All the way to anti-gravity spells that would have been a nice drop from this guy, but all you get instead is part of its face as a cool halberd-looking weapon. Still, this beast is quite marvelous to fight, even if you're riding around on poor Torrent here, discovering all the ways it can kill you. Forgive me if I'm not exactly too enthralled about fighting a rock with a pair of scissors for a face. I'm sure there's another joke there about rock beating scissors, and maybe this dick munch will have his combo finished by the time I actually find it. I wrote this whole paragraph like I hate this boss, and Der hat wirklich unfassbar lange Attack-Moves, ey. Du findest so wenig Momente, wo du mal draufhauen kannst. Das ist echt frustrierend teilweise. Does, but there's a much larger part of me that thinks it feels cool jumping over its charge attack, and if you teach your dumb baby brain not to roll spam every time it slams its tail down, dodging through the combos actually feels pretty satisfying. Ja, it's like jumping through hoops. Der macht wirklich Boss, those hoops have barbs Boss. on them, and they shoot purple death magic at you if you fuck it up. Bringing up the number 9 position is Dragonkin Soldier of Nak. Einer meiner absoluten Lieblingsbosse, bin ich ganz ehrlich, der ist so cool. Stella. Einfach wegen der Animation auch.
Is that right? Next up, I Richtig don't give a geiler shit. Boss. I didn't even consider the fact that Ainsel River wasn't mandatory because it had so much detail and layers to it. But in the world of Elden Ring, everything gets detail, because in Elden Ring, nothing is ever insignificant. For example, you could True. very easily discover one of the Guck game's dir das an, das ist so geil. Es sieht so geil aus, Alter. coolest bosses just chilling out somewhere in Fort far away as fuck. This is precisely the case for the Dragonkin Soldier of Spell. Noctella, but I'm not too sure why anyone would Den want hab to ich skip bekommen. this fight anyways. What looks like a pretty uneventful fight on the surface turns into a full-fledged Godzilla fanfiction when he throws a sorority girl tantrum and encases Das ist himself in so ice geil lightning gemacht. and starts slapping the floor. It's got that cool Slifer the Sky Dragon thing going on with its double jaw and multiple sets of teeth. This boss would have been more exciting for me personally, but I didn't find this guy until I was way over leveled and my greatsword took him same. into phase 2 in seconds. Downing this guy does give you one of the most important drops in the game for faith builds though, which is the Frozen Lightning Spear, a Der ist frontal so attack geiles that Spell. fans outward Ich with liebe den. incredible range and can sometimes hit twice or Sehr even lange 3 times benutzt. depending on the size of the enemy. The Ancestor Spirit is an optional boss fight found deep in the ruins of Siofra River. Den verstehe ich. Der gibt zwar auch ein Echo, aber den verstehe ich als optional, ja. Which is Auf probably jeden one of my Fall. favorite hidden areas in the game. The fight requires lighting up 8 Was gab's denn zu essen, Babschlumpf? Erzähl mal. different braziers Hoffe, hat placed geschmeckt. across the Siofra river banks, 2 of which took me a while to find because I wasn't sure how large the area was that they were Ich placed habe die in. auch The ewig 8 nicht staircase gefunden. Ich habe hinterher gegoogelt, wo die noch sind, ne? pillars light up if you've done this correctly, and the carcass of a deer at the very end of the Hallowhorn grounds starts to light up. Touch it Der ist and aber you'll auch be nicht schwer, teleported finde to a ich. pretty Hat den sehr einfach. unforgettable looking boss that a lot of people might remember from one of the first Absolut beschissene Hitbox hat der. Den hast du so oft nicht getroffen, weil die Beine halt so dünn sind, ey. Elden Ring trailers. Many of its attacks Entschuldigung. radiate this beautiful blue glow, Das and sieht its schon cool movements aus. involve galloping across invisible platforms until it gets close to you to pounce. It definitely wasn't starker one of Block. the harder fights, but the music score combined with the really cool attacks Backkartoffeln gefüllt mit Hackfleisch, Mais und Tomaten mit Sour Cream. Boah, okay, das klingt richtig geil. Boah. Ich bin neidisch, obwohl ich sehr satt bin. this boss has up its I've been sleeve neidisch. still made it a memorable experience for me. And I'm probably going to start a new save and make sure to remember this place during my next go-around so I can fight it a bit more fairly. The Regal variant of this fight is even cooler because you get to Ja, der dodge through kann- even more attacks, and the fight doesn't end immediately because this one actually has enough HP to withstand more than 2 attacks from a greatsword. Pretty cinematic boss in my opinion. Number 7 is Reagiert, Lord of Black. Ja, auch da wieder, gleiche, was ich beim Moke gesagt habe. Ich sehe den nicht unbedingt als optionalen Boss. Klar musst du den nicht machen. Du musst viele Sachen nicht machen in dem Spiel. Aber es ist ein Fragmentträger. Also ist der für mich nicht optional. Auch, also selbst Malenia zähle ich nicht als optional, wenn man wirklich die Story des Games, also die Fragmentträger wenigstens, also die würde ich nicht unbedingt als optionale Bosse zählen. Blasphemy. I've been around for a while. I've watched my fair share of anime, and I've read my own load of adult fantasy novels in high school. Bloodborne was probably my favorite all-time single-player game. I've seen some shit, and I've got to say, FromSoft, you've really outdone yourselves on the boss design here. Reagiert is one of Überhaupt nicht. Das ist 1:1, also es ist, klar, es ist cool, definitiv cool gemacht, aber es ist 100% geklaut von Dark Souls 3, war es, glaube ich. War das Dark Souls 3 oder 2? Vielleicht war es auch 1, ich weiß es nicht. Da gibt es auf jeden Fall Jorn den Riesen, glaube ich, war das. Und da hast du auch so eine Waffe. Da hast du auch ein Windschwert, womit du den tötest, weil sonst machst du dem keinen Damage. Das ist genau das Gleiche. Also ich fand's ein Meme-Fight. Den auf First Try gemacht. Fairerweise im Second Playthrough erst. Im ersten habe ich den nicht gefunden. Da bin ich nie in Vulkanomano, also im Hausvulkan gewesen. one of the optional shard-bearing demigods in the game, and though the first phase fools you into just thinking you're fighting a giant snake, the second phase kicks in after you've brought it down, and oh Die my Cutscene war god, geil. Das war ein geiler Moment. That's disgusting. Aber ich wusste es leider schon, als ich den gemacht We have habe. to censor that? I don't think we have to censor. I honestly hope the voice actor for Reagiert didn't genuinely damage his vocal cords during his time in the audio booth, because if so, then holy shit. You, my friend, sacrificed your voice for the thrill of the performance, and I appreciate you for doing it. It sounds Wird halt hart bad, gestaggert but like dadurch. purposefully bad. It's exactly how you would expect a serpent humanoid with a sword of rotting corpses to sound. Absolut. Additionally, Reagiert is basically this game's Yorm the Giant Ja, der sagt sogar. Genau. because it gives you a cool weapon with only one purpose. Make this boss fight feel cooler than fuck. And it works. For not a second und longer than it needs einfacher to, because halt. as soon as you kill him, the Serpent Hunter Spear just runs out of gas like an old tractor and is never useful in the game again. Das stimmt nicht ganz. Die Waffe wird von vielen Leuten gespielt, weil die sehr viel Damage macht. Aber unfassbar beschissenes Moveset hat und buggy ist. Man kann sie, also ich weiß nicht, wie der Bug geht, keine Ahnung. Aber damit kannst du jeden Gegner quasi one-shotten, wenn du irgendwie so einen Glitch benutzt. Elemer of Viele Speedrunner benutzen die mit den Glitches. Das ist ein optionaler Boss, der wirklich cool war.
Richtig geil. Dreyer is that football player guy that shows up extremely late to a house party, but no one really has the balls to laugh at him when he arrives. Alle von denen gibt's ja mehrere. Das sind ja eigentlich die Klangperlenjäger, heißt sie im Deutschen. Die kommen ja häufiger. Ist auch so ein Boss, der nachts spawnt. Vor allem immer bei Graces. Das ist richtig asozial, Alter. Punched in the mouth. Elimer's armor and sword is wrapped in thorns, which apparently helps him out quite a bit because every hit you take from this boss feels like being in a small car accident. He's an extremely aggressive boss that slices first and asks questions never, because I'm pretty sure he's no longer capable of rational human thought, seeing as how he's currently beating the living shit out of me with the front door he ripped off a church somewhere. The attacks to watch out for are der war so assi, also der war wirklich schwer, ey. Shield charge he uses to rapidly close distance and the repeated ranged swings of his sword he controls by using the fucking force. Are you kidding me? Well, there's no Ich habe bei dem auch echt, also bei dem ich so lange gebraucht, um das Moveset zu raffen, ne? Durch diese scheiß Entfernten. Der hat ja mehrere Moves, wo der das Schwert mit der, wie er sagt, mit der Macht benutzt. Das hat echt ewig gedauert bei mir. Easy way out when it comes to killing Sith Lords, so don't be afraid to summon a few spirits to help you out so that the boss's attention can be a little more divided. Honestly, that's good advice for pretty much any late game boss fight that can make a meal out of your health bar in 2 quick bites. I never thought a Jedi Knight would find their way into a Souls game, but don't worry about alerting the Senate or anything because this guy actually goes down pretty quickly despite hitting like a Ford F-150. This is one of the downsides of placing a boss at a late game optional area, because there's way too high of a chance that you found a plus 18 halberd and you've leveled your character through the roof of the church this guy Plus 18 Halberd findest du nirgendwo. Es gibt eine, die ist plus 9, wenn du Patches tötest. Plus 8, das ist ein Speer. Oder eine Hellebarde kann sogar sein. Aber plus 18 nicht. Findest du nicht. Up next is Loretta, Knight of the Halig Tree. Don't blame yourself for missing this one because the entire area is completely hidden from the rest of the game, and even getting there requires solving an intensely complex puzzle that involves a bunch of invisible assassins and one-shotting rooftop archers. It's a mess, honestly. It's a bit of a clusterfuck. A lot of people... Das war echt scheiße. Dahin zu kommen zum Halig Tree, das war kacke. Du musst das nicht machen, es gibt auch einen anderen Weg. Aber, ja. Probably skipped over this puzzle, but I promise the payoff is worth it. Simply speaking, the Halig Tree is the Archdragon peak of Elden Ring. And although Loretta doesn't quite exude the badassness... Lol, was ist das für eine Waffe? Ach so, der hat sogar die... Dann ist es NG Plus auf jeden Fall. Weil der hat schon Loretta Slash. Nee, Bullshit. Loretta macht man ja schon einmal als Geist vor dem... Also in... wie heißt denn die? Das ist so ein... Oh, diese Magierbude da, wo die ganzen Hände auch sind. Vor Ranis Turm. Da ist ja Loretta auch einmal als Geist. Daher kriegt man ja die Asche, stimmt. Aber cool, dass er die Asche benutzt, um Loretta tatsächlich dann zu besiegen. Like the nameless king, the fight is still just hard enough to feel fun, and she has just enough HP to not go down immediately. Loretta is basically a souped-up tree sentinel fight with much cooler moves and a magic great bow that fires 4 arrows at once in the second phase. She starts casting much more spells during this phase, which sounds repetitive, but makes the fight twice as exciting. In case you haven't noticed, I've been playing through most of this run with an Ash of War you actually get from the Royal Knight version of this boss in Caria Manor. So I get a very deranged... Nein, Bullshit, stimmt nicht. Das ist kein Royal Knight. Das ist Loretta als Geist. Den bekommst du in dieser magischen Bude da. Danach. Also am Ende des Hauses. Sense of satisfaction mastering that Ash and giving that shit right back to her. Even on a horse, it can still stun her out of most of her attacks. Sometimes she'll get you with this really weird and annoying overlap where she summons delayed glint blades and then times her next spell with when they actually launch, but the melees honestly aren't anything you haven't seen before. If you're good enough to bring her down, you get one of the coolest looking halberds I've found in the entire game. And due to magic being as OP as it is, the intelligence requirement you definitely have means you'll be able to use it right away. I'm giving one of the highest spots to a boss absolutely everyone expected to be. Das ist doch, also Entschuldigung, eine der Hauptstories, die du machst, ist Ranis Quest. Und da musst du Radan machen. Das heißt, der ist doch nicht optional, Alter. Das ist, sehe ich halt anders, sorry. Also, Radan finde ich nicht als optionalen Boss, also Entschuldigung. Der ist ein Shoutbearer, also ein Fragmentträger. Du musst den machen, um die Rani-Questline überhaupt zu machen. Und das ist die eigentliche Hauptstory, würde ich so sagen. Also mit die Hauptstory eigentlich. Also sehe ich tatsächlich anders. Du kannst doch Elden Ring nicht durchspielen. Also du bist rein faktisch in der Lage dazu, das Spiel durchzuspielen, ohne Radan zu töten. Ja.
Beziehungsweise ist die Frage, weil theoretisch brauchst du auf jeden Fall 2 große Runen, um in die Stadt zu kommen. Das heißt, du musst irgendwen davon auf jeden Fall noch machen. Ich sehe, nee, also da widerspreche ich. Ich sehe gerade Radan nicht als optionalen Boss. Here, which is the Rocket Man himself, Starscourge Radahn. Yeah, I know, right? Technically, he's not mandatory to beat the game if you don't give a shit about the ending you get. The boss fight starts off with an armored core kind of vibe with you spawning a das ist so der einzige Cheese, den ich tatsächlich mal benutzt habe, quasi Cheese, weil du kannst, wenn du am Anfang nicht auf ihn zurennst, sondern nach hinten, dann sieht er dich nicht und dann schießt er irgendwo anders hin. A good nautical mile or two away from the boss, dodging some projectiles while gathering your army. And that quickly turns into a single-player raid boss experience that makes you feel like Irwin on his last charge. Don't feel too bad for Radahn's horse, though, because despite the 3 tons of scarlet-rotted man-ass he's carrying, Radahn actually learned gravity magic at an extremely young age, enabling him to be as light as a feather. If you think I'm lying, just take a look at his second phase intro where he leaps into the air like a goddamn monster hunter boss and takes out the whole desert with a fucking space comet. This was one of those moments in a boss fight where I actually was too stunned to even speak for the rest of the fight. All I could really Das fand ich auch so geil, Alter. do was watch half the entire Smash roster get wiped out by a shooting star and then just stand Alle Summons von dir auch immer instant tot. Egal, wen du gesummont hast. Also deine Spirit Summons immer tot. there like, fuck man, just kill me, you've earned it. The game taught me a good lesson here on just how broken some of the spells really are in this game. If only because his attacks have such wide arcs and little openings to them that going full melee is pretty much impossible. The only thing preventing me from putting this boss any higher is the unnecessary arrow spam at the beginning. Stop giving bosses this attack, okay? It was bullshit with Aldrich and it's bullshit now. On my number 3 spot. Aldrich? Gut. Ja, Belenia ist optional, ist richtig, genau das gleiche. Wir drehen uns im Kreis. Ich sehe es halt anders. So. Bei Malenia kann ich verstehen, dass man sie nicht machen will, weil sie einfach viel zu schwer. Also ich habe etliche Tries gebraucht. Also, ja. Spot is Millennia, Blade of Mikola. I'm starting to think equaling this area to Archdragon Peak may have been a more apt comparison than I meant it to be, because here comes the goddamn nameless king of Elden Ring herself, Millennia, the one-armed Valkyrie. All her attacks heal her for around 300 HP, so you can very easily land a barrage of spell Was für 300? Das war über 1000 gerade. damage only for her to heal it all right back up if you get caught in some random combo that only ends when she feels like it. So good luck trying to spirit summon anything to help you out, because all that meat shield is gonna do is charge your ass right back up to full health. Ja, das war auch das Problem bei der. Die hat sich, ich weiß, ich habe die echt gut gemacht, die erste Phase sowieso. Und dann geht die auf meine Summon los und hielt sich komplett wieder hoch. Almost too hard for me to even capture good footage for. And I don't think a lot of people want to see 5 minutes of B-roll where my career gets ended over and over again by someone who can't even be fucked to hold their sword by the grip. She can be staggered and riposted pretty easily in the first phase, so I guess if you want to summon Zweite Phase auch, ist genauso. a squad of something and slowly break her defenses down, you can. Just know that you're taking a huge risk, because one good swipe with that sword and there goes all your hard work. I've really never been a fan of how Lich Dragon 46 war so geil, Alter. Ich habe den so geliebt, diesen Boss. Keiner Voice Crack. Das war einfach ein geiler Boss. Den fand ich richtig, richtig geil. Ohne Scheiß. Also, auch die Storyline dahinter, das ist ja Fias Questline, die fand ich einfach nur geil. Ich war ein Riesenfan. FromSoft has handled dragons in past Souls games. It feels like every Geilster dragon Drache, meiner Meinung nach. Der geilste Drachenfight überhaupt. is given this cheap one-shot attack just because they're a dragon, and dragons are supposed to be strong, right? But ever since I saw one casting a Ja, der war nicht so schwer, das stimmt. Also 46 war nicht so... Okay, sorry. Nicht der geilste Fight, weil, wie hieß denn der andere? Scheiße, Placidusax. Der war auch geil. Das war auch ein richtig geiler Drachenfight. Schaschlik und Bratreis, geil. lightning stake in the release date trailer, I knew for certain that the dragons in this game were going to have some statements to make. And that dragon ended up being Lich Dragon Fortisax, a full array of Das heißt, dann ist hundertprozentig der letzte ist dann Placidusax. lightning attacks included, but Das not sieht so, limited guck dir to das, wie geil das aussieht. double-fisting lightning stake miracles and charging Der hat at das you with gedodged. this giant Stark. halberd that Der hat mich disappointingly jedes Mal enough getroffen. can be pretty easily nullified with the good old roll spam. I wish I could enjoy the effects a little more, because all the damage it should have been doing to my character went straight to this game's frame rate. I'm gonna continue making jokes about this game's frame rate until I see a Du siehst, ich sehe auch, ich küsse deine Eichel. hotfix for all these stutters, by the way. When he's not attacking, he isn't that interested in, you know, moving around. This ends up being the boss's fatal flaw, in my opinion, because Ja, it das makes his stimmt. head adjust. Der war wirklich langsam einfach. Es war ein sehr langsamer Drache, der sich echt nicht viel bewegt hat.
Gut, die Drachen haben sich alle nicht viel bewegt. Außer Placido Sex. Der schon. Der war viel unterwegs. Giant glaring target for sorcery spam. A lot of people that found this guy apparently chew through a good several attempts just to get to the second phase. I'm getting 1k damage from Star Shower on a fucking carrion staff that isn't even fully upgraded. Fortisax might have been the greatest boss in the game. Der hat aber auch sehr geringe Magieresistenz, das weiß ich. Deswegen Magie ist gegen den ziemlich strong. Alles andere, da hat er sehr gute Resistenzen gehabt. Soweit ich weiß. One flaw. But even then, it's just a minor nitpick if I'm being honest. I've pretty much been convinced for years that Miyazaki doesn't know how to give dragons more than 2 moves, which is breathe fire and breathe fire while flying. Dragons like Smaragd and Adula were a step in the right direction, but I genuinely didn't think the bar had anywhere left to be raised after fighting Fortisax. And here comes this boss to prove my ass wrong. Dragon Lord Placidusax sounds like Entschuldigung, ich hab die falsch ausgesprochen. Like the name of a Yu-Gi-Oh card that got banned in regional competitions because of how broken it was. Was mich bei dem so abgefuckt hat, dass man immer so ewig weit laufen musste, um den zu kriegen. Das hat mich so genervt, ne? I've also noticed the subtle lore implication of every dragon having sacs attached to the end of their name, being able to summon Argent Energy from hell. I have no idea. Jeder Drache? Wirklich? Ich glaube nicht. Wie hieß denn der erste Drache nochmal? What that implication is, but I'm here for it. I would have sarcastically said there's some deep lore about dragons playing saxophones, but I can't imagine playing any instrument correctly if these guys don't even know how to clip their fucking fingernails. Maybe if Placidusax put as much effort into physical maintenance as he did having phases, maybe we could be training a whole dragon orchestra by the end of this. Dragon Lord Placidusax has the largest attack repertoire I've ever seen on a dragon. Like, his movesets have movesets. Melee builders can whack his tail a few times before he even notices, but this is easier said than done when he's busy calling down lightning storms from the sky and the whole arena is busy being on fire. When he takes to the skies, that's your cue to watch out for a dive bomb swipe that seems to... Der hat mich, also legit, ich bin allein 10-mal wegen diesem Move gestorben. Wo er in den fucking Himmel geht und das ist jedes Mal ein One-Shot. Almost kill you no matter how much HP you have, so those dodge reflexes better be as pristine as they can. The soundtrack even matches the pace of the fight because you can hear the choir going nuts right as he touches back down. I've never breathed. Ganz kurz, Musik in dem Game sowieso immer geil. Der hat so geile Soundtracks, Alter. A heavier sigh of relief than when I did killing this boss. This is my personal greatest Elden Ring boss and at least top 5 secret bosses in all of Souls. I would easily put this fight right up with Midir and probably even higher, if I'm being honest. And just as a last-minute reminder, if you didn't... Guck, er sagt, hat doch nicht jeder Drache einen Sax am Ende. Glintstone Dragon Smaragd. Ja, das ist ja Quatsch, was er gesagt hat. Oder vielleicht war es überspitzt dargestellt, das kann natürlich sein. Dann habe ich es nicht rausgehört. See your personal favorite boss fight on the list. Den fand ich fies, weil der... Godskin a Fossil war auch richtig fies am Anfang. Den habe ich so früh irgendwie schon gefunden. Also ich bin relativ zeitig also den Aufzug benutzt. Und da oben ist der ja auch, boah, da habe ich auch so viele Tries gebraucht, ey. Meine Fresse. Aber geiler Fight. Nee, schon gleich nicht der. Der unten, der ist irgendwo, gibt's den noch in einer, gibt's einen Godskin Apostel in den Sewers irgendwo. In so einer Ruine. In so einer Katakombe. Den habe ich, aber wirklich locker 40 Tries gebraucht, weil ich es einfach nicht gerafft habe. And I still haven't beat it because of all the side quests I keep doing. So if you're looking for a reason I didn't mention Astel, Natural Born of the Void, or Ancient Dragon Lanciax, it's just because I didn't even run into them until after I already typed the script. So that's as good a reason as you're gonna get. Lanciax habe ich auch echt spät mitbekommen, weil der so random an irgendeiner Stelle auf einmal auftaucht. Und da verpisst er sich auch. Den macht man ja auch nicht zu Ende. Deswegen, keine Ahnung, war irgendwie weird. Aber war auch cool. Okay. Ja, das war auch ein schönes Video. Hat sehr viel Spaß gemacht.